Hello everyone, welcome back to my channel. New Year special coffee mocha cake ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ. ഇവിടെ 31st December ഈവനിങ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ രാത്രി ഞങ്ങൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഡിന്നറിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ് സ്മോൾ സെലിബ്രേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയോ ഭാഗത്ത്. പക്ഷെ കൊറോണ പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീസ് ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ എവിടെയും. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കുട്ടി സെലിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഫ്രം ആന്ധ്ര. അപ്പോൾ ഒരു ആന്ധ്ര ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മിടുക്കം കുട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ പറ്റും അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതില്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ എഗ്ലെസ് കേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിന് പകരം 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 കപ്പ് ഓഫ് യോഗട്ട് ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക എഗ്ഗിന് പകരം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ കേക്കാണ് ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ തൽക്കാലം ഞാൻ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഫി മോക്ക കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടോ. ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗൈൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഇനി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അവിടെ പോയി ഉള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇനി എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതായത് മോക്ക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു വ്ലോഗ് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. ടിൽ ദെൻ ബൈ. Hope you all have a happy new year. These are 2 money plants. Okay. This is my beautiful house decoration here. Okay. We have the Buddha. Yeah. And this is the air humidifier. Okay. It looks pretty cool. Yeah. These are even more money plants. Yeah. And this is a fake plant. These are also fake plants. First, a little bit more advanced than this. You know Santa Claus. So this is okay, I'm sending back home now. And now you apparently can see it's returning back to its home. Okay. It's going back to home. So it can actually see this in 3D heat vision. You can see this here. There's a camera over here, water here. And now it's apparently getting out. Now this records water. There's a camera here and it shoots water from here, and there's like a mopper. There's like a wet towel you need to attach to the bottom of it. And then it just mops the entire area while squirting water. So if we're releasing it now at night, it does it until morning 9 maybe. So it keeps on doing. It sprays the water.
And then this is the aloe vera plant. Okay. And this is a diabetic plant. This Diabetic is a plant. diabetic plant and it's dying. Okay. And this is an aloe vera plant. This was almost about to die, but my mom saved it. Wow. With How? compost and worm manure or something. Okay. And this is Malabar spinach. It's starting to flower. Okay. So it should be flowering by spring. See? Here. My name is Akshay and I'm going to review my mom's food, the New Year food. Today. So first up is my mom's peanut salad. How is it? Mmm. Okay. I would Next. give this a 10 out of 10. I would give this another 10 out of 10. No, 10 out of 20. I will give this 9 out of 10. Oh. Once again, Happy New Year. Happy New Year and thank you so much. Happy New Year. See you. And subscribe, comment, like this video.